La mujer en la mesa de la esquina es idea de algo que el hombre a su lado había dicho, su mano descansaba en la parte baja de su espalda como si perteneciera ali. Conoce y esa risa. Había estado casado con ella durante 21 años. Mi giro hacia la puerta. Fue entonces cuando una mano agarró mi brazo y una voz que nunca había escuchado dijo, espera, no te vayas todavía. No se suponía que estuviera en Riverbend Tap House ese jueves. Un semir mal articulado en la I-35 al sur de Round Rock había cerrado tres carriles y mi despacador me desvió a través de Pflugerville. Para cuando marque mi salida, el bar estaba en mi camino a casa y necesitaba algo frío antes del viaje. Empujé la puerta y allí estaba ella. Meredith estaba sentada en el reservado de la esquina, inclinada hacia un hombre que nunca había visto. Cabello oscuro, chaqueta ajustada, haciendo girar una copa de vino entre sus dedos como si estuviera audicionando para algo. Se inclinó lo suficientemente cerca como para que su hombro tocara su pecho. Su pulgar trazaba círculos en su espalda. 21 años. Una hija en la universidad, una cosa que pagamos 3 años antes de lo previsto. Mi pecho es tenso. Mis labios ya estaban en mi mano. Leg hasta la mitad del camino hacia la salida antes de que la mujer se interpusiera en mi camino. Cabello corto y castaño, un bolso de cuero presionado contra su costado como un escudo. Eres su esposo, verdad, dijo. No es una suposición. Había visto la sangre drenarse de mi rostro. No respondí. Tu esposa está con mi esposo. Mi nombre es Sonia Holloway y sales por esa puerta ahora mismo. Lo pierdo todo. Asincio hacia una mesa para dos, cerca de la ventana. Scientate. Lo sé todo, y trajaparibas. Me senté. Sonia abrió su bolso y sacó una carpeta de Manila. Dentro, capturas de pantalla impresas, docenas de ellas. Mensajes de texto entre un contacto guardado como y su esposo Trent Holloway. Representante de vinos, cuentas regionales en todo el centro de Texas. Los mensajes se remontaban a 5 meses. Él había dejado su iPad sincronizado en casa. Sonia dijo que las notificaciones comenzaron a aparecer en febrero. He estado observando desde entonces. Extendió 3 impresiones sobre la mesa. Jueves, fechas, horas, ubicaciones, todas coincidiendo con las noches. Meredith me dijo que tenía cenas corporativas con su cadena de suministro de restaurantes. Todos los jueves, dijo Sonia. La misma rotación. Este bar un lugar en la sexta calle, a veces el vestíbulo del Driscoll. Lo rastri durante 3 semanas antes de venir aquí, esta noche. Al otro lado de la sala, Meredith se rió, de nuevo. Esa misma risa baja y fácil que solía guardar para mí. Planeaba confrontar a Trent sola, dijo Sonia. Entonces T6 entrar y palidecer. Así que ahora somos dos. Deslizo la carpeta, hacia mí. Toma esto. Las vas a necesitar. Mira las capturas de pantalla. Le dos de ellas. Lo suficientemente específicas como para no dejar lugar a dudas. Meredith le había escrito cosas a este hombre que nunca lo había escuchado decirme a mí. No en 21 años. Ser la carpeta. ¿Qué quieres hacer? Pregunt. No esta noche, dijo Sonia. El próximo jueves. Sonia lo expuso en menos de 5 minutos. Limpio. Sin drama. Sin una pelea gritos en un bar lleno de gente. Les damos un jueves más. Durante la semana, cada uno hace sus movimientos. Ella presenta la demanda primero. Trent no sabe que ella ha ido al abogado 2 veces. La casa está a su nombre. Ella la conserva. Mi trabajo. Lunes por la mañana. Llamar a un abogado de familia. Rediriger mi deposito directo,
Configure alertas en la cuenta conjunta. Documentarlo todo. Si la confrontas ahora. Elabora todo y hace la víctima. Sonia Dijo. Los 7 días y ligas al próximo jueves con documentos en lugar de IRA. El viaje a casa fue en piloto automático. El coche de Meredith no estaba en el camino de entrada. 2 minutos en el Porsche, luego adentro. El portátil salió sobre la encimera de la cocina. Abogados de familia en el condado de Travis que atendían consultas los sábados. Para la medianoche, tenía 3 nombres y una nueva cuenta corriente en un banco diferente. Redirigí mi depósito directo. El próximo cheque de pago liga a un lugar que Meredith no conoce. Configure una alerta de retiro en la cuenta conjunta. Cualquier cosa superior a $500, recibo una notificación. Los ahorros así quedaron donde estaban por ahora. Moverlo todo la alertaría. Pero si intentaba vaciarlo primero, lo sabría en segundos. Meredith llegó a casa a las 11:40. Olía a vino y al colonia de alguien más. La cena se alargó, dijo. Le dije que no había problema. Mi beso la frente, y así fue a ducharse. Por mi historial de navegación, y puse una alarma para las 6. El viernes, pedí un día personal, condujo hasta la oficina del abogado a las 9. Una mujer llamada Dara Kimball, 15 años en derecho de familia, oficina en South Lamar. No preguntó cómo me sentía. Preguntó qué tenía. Miró las capturas de pantalla de Sonia, y hizo una pregunta. La casa está a nombre de ambos. Ambos nombres pagada. Tasada en 420. Los ingresos de Meredith eran más bajos, pero en Texas, todo lo ganado durante un matrimonio se divide por la mitad. Dara dijo que las capturas de pantalla ayudaban, pero no eran un golpe de gracia garantizado. Lo que importaba era moverse primero. Y documentar la situación financiera antes de que Meredith pudiera mover algo. La contrat esa mañana y condujo al trabajo como si fuera cualquier otro viernes. El resto del fin de semana, acción con normalidad. Pollo a la parrilla el sábado, una película el domingo. Meredith se sentó mi lado en el sofá y puso sus pies en mi regazo como siempre. Su teléfono vibró 2 veces durante la película. Inclinó la pantalla lejos de mí y escribió algo rápido. 9:14 p.m. anotí la hora. Las capturas de pantalla de Sonia mostraban que Trent solía enviar mensajes entre las 9 y las 10. Cada movimiento que hacía Meredith ahora era solo otra línea en la carpeta de Dara. El lunes, Sonia me envió un mensaje de texto desde un número desechable que había configurado. Una línea. Presentada esta mañana. Él no lo sabe. Mi respuesta. Abogada contratada el viernes. Depósito redirigido. Alerta configurada en la cuenta conjunta. El martes. Meredith mencionó el jueves de nuevo. Otra cena con proveedores. Probablemente tarde. No hay problema. Dije. Quizás yo también vaya a tomar una cerveza a algún lado. En siquiera levantó la vista de su teléfono. El miércoles por la noche, la carpeta de Manila estaba abierta sobre la mesa de la cocina. Cada captura de pantalla. Una vez más. Lentamente, los mensajes no eran solo coquitos. Eran fechas específicas. Meredith me dijo que estaba visitando a su hermana en San Antonio. Estaba en el Driscoll con Trent. Un fin de semana, ella firmó una conferencia de compradores en Dallas. Los datos de GPS de Trent de Sonia los mostraba a ambos en Fredericksburg. 5 meses, quizás más. El mensaje más antiguo que Sonia tenía era de finales de octubre, pero había una referencia al verano pasado en uno de ellos. Un año, posiblemente más. Un mensaje destacaba. Meredith escribió que no se sentía como ella misma en años y que los jueves por la noche eran el único momento en que recordaba quién solía ser.
21 años, 6 temporadas entrenando al equipo de fútbol de Brooks. La terrazu trasera reconstruida dos veces. Un viaje los 2 a la sala de emergencias cuando la vesícula biliar de Meredith se rompió. For horas en esa sala de espera. Y los jueves por la noche eran donde ella se sentía como ella misma. Ser la carpeta. Luego cargó cada captura de pantalla en mi teléfono. Una galería, fácil de desplazar, con fecha y hora. Lo probe dos veces para asegurarme de que cada imagen fuera nítida. Puse la carpeta en mi bolso de trabajo y lo cerré con cremallera. Mañana era jueves. Leg a Riverbend a las 7:15. Sonia ya estaba allí, sentada cerca de la ventana con un vaso de agua. Parecía tranquila. Demasiado tranquila quizás, pero sus manos estaban firmes y el bolso de cuero estaba en la silla junto a ella con un sobre blanco encima. Ella está aquí, dijo. En la esquina trasera. Ella no ha llegado. Mir hacia allí. Trent Holloway estaba sentado en el mismo reservado que la semana pasada. Esta vez sin chaqueta, revisando su teléfono. Meredith entró a las 7:32. No escaneó la sala. Fue directamente hacia él. Él se levantó, la besó en la boca y lo apartó la silla. Sonia me miró. Listo. Cogí mi teléfono. Las capturas de pantalla de Sonia cargadas en una galería. Y cruz la sala. 12 pasos quizás 15. Meredith me vio en el paso 10. Su rostro se desencajó. Trent levantó la vista y se quedó paralizado. Dejé el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia ellos. La primera captura de pantalla llenaba la pantalla. Las palabras de Meredith a Trent. Con fecha y hora. Inconfundible. Los jueves por la noche se acabaron, Meredith, y también la casa. Luego me di la vuelta y caminé de vuelta hacia la puerta. Detrás de mí, Meredith dijo mi nombre. No me detuve. Trent salió por la puerta principal 30 segundos después de mí. Luego 3 pasos al estacionamiento antes de que Sonia saliera de junto a mi camioneta. Sostuvo el sobre blanco. Estás notificado, Trent. La casa se queda conmigo. Tus cosas están en el garage. Su boca se abrió. No salió nada. Me subí a mi camioneta y me fui. Meredith llamó 9 veces esa noche. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Los primeros 3 estaban enfadados. ¿Cómo me atrevía a avergonzarla? ¿Cómo me atrevía a revisar sus cosas? ¿Cómo me atrevía a parecer así? El cuarto cambió. Su voz se quebró. Dijo que no era lo que yo pensaba. El séptimo mensaje era silencioso, solo respiración. Y luego, oh, por favor, déjame volver a casa. No devolví la llamada. El viernes por la mañana, ella condujo hasta la casa, entró en el camino de entrada y probó la puerta principal. El cerrojo no giró. Había llamado a un cerrajero el jueves por la mañana. Cerraduras nuevas en la puerta principal y trasera antes de salir hacia el bar. Llamó a la puerta durante 10 minutos. La observé desde la ventana de arriba. Finalmente, se sentó en el escalón del porche y me llamó de nuevo. Esta vez, contesté. Las cerraduras están cambiadas, dije. Tu ropa está en 2 maletas en el garage. El código es el cumpleaños de Brooke. Owen, necesitamos hablar de esto. Mi abogada se llama Dara Kimball. Su número está en el sobre encima de las maletas. Silencio. No puedo simplemente encerrarme fuera de mi propia casa. Dara Kimball presentó los papeles esta mañana. Hasta que el juez diga lo contrario, yo me quedo, y tú no. Trátalo con tu propio abogado. Colgo. 20 minutos después, escuché la puerta del garage abrirse y cerrarse. Cuando Meyer, su coche se había ido. Las 2 maletas también. El sábado,
Meredith Lamo abrook y la dijo que había cambiado las cerduras y la había echado sin explicación. Dijo que estaba teniendo algún tipo de crisis. Brook me Lamo esa tarde. Cuidadosa. Neutral. Mama dice que la acaste. ¿Qué está pasando, papa? No discutí la version de Meredith. No explique. Abrí mi teléfono, seleccioné tres capturas de pantalla, las más claras, sin espacio para manipulations. Y las enví. 40 segundos de silencio en la línea. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Brooke. Al menos 5 meses. Probablemente más. Más silencio. Entonces voy a casa el próximo fin de semana. No tienes que hacerlo. Lo sé. Colgo. La casa estaba en silencio. La nevera tenía pollo a la parrilla, sobrante del sábado. Preparan plato, me senté en la encimera y comí sin saberlo. El domingo, un amigo mutuo de Trent llamó a mi celular. Dijo que Trent quería reunirse hablar las cosas, de hombre a hombre. Le dijo al amigo que no había nada que discutir y que cualquier contacto adicional podía pasar por mi abogada. El amigo hizo una pausa y luego dijo que entendía. Pasé el resto del domingo arrancando malas hierbas del jardín delantero. No lo había hecho en semanas. Los ariates así van descuidados. Trabajé hasta que me dolió la espalda. Y luego seguí. El viernes siguiente, el sedán plateado de Brooke entró en el camino de entrada. Bajo con una bolsa de deporte y una cesta de ropa. No dijo mucho. Solo dijo sus cosas en su antigua habitación y bajo de nuevo. Pedimos comida tailandesa, nos sentamos en la terraza trasera. Me hizo una pregunta. Lo vis con tus propios ojos. Con mis propios ojos, dije, reservado de la esquina en Riverbend, su mano en su espalda. Asincio. Pico su pad thai. Mama no deja de enviar mensajes. Dice que fue en back y que cometió en error. Eso es entre tú y ella. No, dijo Brooks, es entre ella y quien quiera ser. Terminamos de comer. Ella lavó los envases. Yo limpié la parrilla. Esa misma semana, Sonia's me envió un mensaje de texto con una actualización. Trent había firmado. La casa de los Holloway era de ella. Se había mudado a un apartamento mensual cerca del aeropuerto. Perdió el acceso a sus ahorros. Sonia se había movido rápido. El mismo librito que me había dado mí. Sus cuentas regionales también estaban sacando. Las noticias corren en el negocio del vino. Nadia dijo que fuera por el affair, pero dos de sus mayores clientes de restaurantes cambiaron silenciosamente de distribuidor. Un mensaje de Sonia, al final. Gracias por sentarte esa noche. Respondí. Gracias por agarrarme el brazo. Dana, la hermana de Meredith, me llamó un lunes. La primera vez en años que se comunicaba directamente. Está quedándose conmigo, dijo Dana. Está hecha un desastre. ¿Quer saber si hay alguna posibilidad? No la hay. Owen, no estoy defendiendo lo que hizo, pero 21 años. 21 años es exactamente la razón por la que no hay posibilidad. Dana se quedó calada. Luego dice. Trent no lo devolve las llamadas. Casi me río. Casi. Trent Holloway, que la había besado en un reservado como si yo no existiera, había terminado con ella en el momento en que las cosas se pusieron costosas. No quería a Meredith. Quería los jueves por la noche. Eso no es problema mío, Dana. Lo sé. Solo necesitaba decírtelo. La línea se cortó. Esa fue la última vez que Dana llamó. 3 días después, Dara Kimball llamó con una actualización. El abogado de Meredith había revisado todo. Dadas las capturas de pantalla y el cronograma, recomendaban un acuerdo. Meredith firma la cesión de la casa mi y, a cambio, recibe su mitad de los ahorros para la jubilación. División limpia,
sin juicio. Trato hecho, dije. Dara envio los papels esa tarde. Para el viernes, Meredith había firmado. Sin contraoferta, sin lucha. Lo que sí que Trent lo hubiera prometido, no era suficient para financiar una batalla legal por una casa que había perdido. El martes siguiente, firme los documentos de refinanciación en la compañía de títulos en South Congress. Un nombre en la escritura, un nombre en la hipoteca. El notario selló la última página y salí al estacionamiento. Brooke estaba estacionada junto a mi camioneta. Las vacaciones de verano habían comenzado y ella había conducido desde Houston la noche anterior. Hoy estábamos cargando el resto de sus cosas de la residencia, dos cajas de libros de texto, una lámpara de pie, un mini refrigerator que pasaba más de lo que debería. Tirar la carpeta de la escritura en el asiento del pasajero de mi F-150 y caminhacia su Corolla. Mi paso una caja. La puse en la caja de la camioneta. Ella agarró la lámpara. Papa, dijo, equilibrando la lámpara contra su cadera. ¿Estás bien? Deslice el mini refrigerator en la esquina de la caja y lo sujit con curillas. Sí, dije. Estoy bien. Ella cerró su maletero. Yo cerré la puerta trasera. Nos subimos a la camioneta y salí hacia Congress en dirección norte, hacia casa. Brooke encendió la radio. Alguna emisora country que no reconoce y bajo la ventanilla. ¿Paramos a comprar comida? Preguntó. La nevera está vacía. Sí, dije. Paramos a comprar comida. El semáforo en Old Torf se puso en verde.